مرحبا معكم خالد، يعطيكم العافيه جماعه الخير. ان شاء الله دائما يا رب تكونوا بصحه وسلامه وعافيه يا رب وبوزيتيفيتي اكيد. الفلوج اليوم حيكون له علاقه بالطيران، له علاقه بالاقلاع، له علاقه بالشيء اللي بحبه قلبكم دائما وابدا، وانا شخصيا بحبه قلبي يعني كمان. في دبي مول موقعه طبعا، يعني انا عم بدور عليه كمان زيكم يعني. ستي تون. اكسبيرينس هاي حاخذها هلا، اول مره بحياتي حطير طياره. تمام، بدي اياكم تسبورتني يا جماعه الخير. ما بعرفش انا كيف حيكون نهايه الموقف، بس ان شاء الله تكون حلوه ومرتبه واللاندنج يكون كويس. رايحين على شغله اسمها ذا A380 Emirates Experience، عباره زي سيميوليتر صغير. تمام، نقدر نطير طياره، فان شاء الله يا رب يلا نطير طياره بسلام، نهبط بسلام. يعني عن جد هون بتكتشف حالك يعني انك طيار او مش طيار، عندك تالنت الطيران او ما عندك تالنت الطيران. اتس اب تو يو. قربنا على المكان. هو المكان فيه محل حواليه جينزات، نشوف في جينزات. لقينا الجينزات هاي. في سوق مش عارفين شو اسمه. هو طب يا اخي في اسمه انفورميشن، نسال وين الفلايت هذا A380 اكسبيرينس، بيحكوا لنا يا زلمه. لا مش اكسبيرينس على فكره، هذا اسمه تايم ويست. واقتنعنا اخيرا ان نستخدم الانفورميشن عشان نلاقي المكان اللي بدنا اياه. يس. دائما نحب نبسطكم بشغلات جديده ونايس. يمكن هي شغله مش جديده كثير يعني، بس مش كل الناس راحت عليها. انا شخصيا ما رحتش عليها، فانا حابب اروح اجربها هلا. وصلنا المكان. اوكي، المكان بالضبط مقابل اللي هو حلقه التزلج. هنا اسم المكان ذا فيليج. هون الابداع يكمن، او يكمن الابداع. هذا الاوفيشال ستور تبع الاميريتس. طبعا زي ما انتم شايفين هون قدامكم، وهي المكان 150 ديستنيشنز اميريتس. يلا هلا هيك شكلها. وصلنا يا جماعه الخير على ذا اميريتس A380 اكسبيرينس. هذا المكان ضل يكون كراسي باسنجرز. الله يعين الباسنجرز اليوم. يا جماعه الخير احنا هون جينا عشان ناخذ التيكتس. Yes, please. I would like to buy a ticket for the simulator, please. 45 minutes, 30 minutes, 10 minutes. بعد نص ساعة. هي على فكرة لها وقت معينة عشان تقدر تدخل جوا المكان هذا. فيس. اوكي، نوت كثير مهم في موضوع التيكتس اللي بتشتروها عشان تدخلوا على المكان هذا. هلا اذا طبعا هون حق التذاكر هون طبعا حوالي 375 درهم، تمام؟ لكن اذا انتم عندكم سكاي ووردز او عندكم مثلا حاجزين تيكت لاي سفره على الاماراتيه، فرجيهم اياها بتاخذوا عليها طبعا 20% ديسكاونت، فهذا كثير شيء ممتاز ورائع. خذ ان مايند. طبعا لازم نظبط حالنا بقهوه لما نروح على الاميريتس من نيرو دبي مول. Hi, how are you all doing? This is Cafe Nero. يس. طبعا لازم نصحصح قبل الطيران على المسير، لا سمح الله مشكله، فبتستي اويك فور ات. يس. كافيين. اوكي، اخيرا هلا وصلنا على اللي هو السيميوليتر. ايوه. اوكي، دخلنا هلا على الكوكبيت اللي وين البايلوت بقعد. شو هالازرار هاي يا جماعه؟ كثير ازرار على فكره، في كثير ازرار. كثير ازرار. Friends across the plane, anyways. So what are these? It's a bit. Okay. Use the bit of director. Direct the plane on the ground. Yeah. Go left. Press left. Okay. Brakes. Together, brakes. Brakes. One to control. Yeah. Ah, that's right. The bottom part to control. Up, back, down, forward, Yeah. and right and left. Exactly. Okay. A small point. انا ما خصني الباسنجرز هم يدبروا حالهم، ما لي علاقه. Ready to take off. Get ready guys. هاي يا جماعه الخير اكسبيرينس، هاي اول مره صراحه اجربها وان شاء الله تفيد الجميع. ما بعرف، ما بضمن، نو جارانتيز شو رح يصير. يا ان الطياره تنزل معي زي الناس او انها الله اعلم، فادعوا لي. Left side. Okay. Flaps like one. Flaps عشان الطيران ايش رح تعمل هيك. So what is the number? 50%. From now, you check your speed. When it's 150. 150. You just need like 10 degrees. If both down, it's for brake. Very good. 10 degrees. Very good. 8 degrees. Gear up. And now you follow your flight path. You follow the green line. To turn. Okay, free. Can you see the white line? Yes. Very good. Sorry يا جماعة. So far we good. بدون حزام كمان. Very good.
زمان كان في ستيرنج اللي هيك، بس هلا صار بس ستيك جويستيك عادي. بس جبتك من رائع بشيء بخرب شيء ثاني. Which airport? Which one? There are two. One is here. This one different between these two lights. Keep the power there, 150 when you small it. Keep it and move it to keep it like First wind landing. على أعصابي أقسم بالله على أعصابي. power down. Ready for brakes? Brakes. On the top. Nice landing. Congratulations. Thank you. Can we go out? خلاص? Tomorrow I'm going to. Thank you so much for choosing Emirates Airlines to fly. We're going to Rio de Janeiro. Outside the degree is 100 Celsius. Up in the air it's going to be minus 600. So please get prepared for the amazing flight to Rio de Janeiro. Please enjoy the flight and get ready to have fun. Yes, right. الطاقم الآن مرور عليكم للتأكد من أحزمتكم. It's 150. في a certain speed you have to follow. 150 150 من طيرة. What's the altitude we're gonna reach? What is flight 5,000? 5,000. Landing gear. Landing gear up. Landing gear up. Majarat. Looking good. Okay, now keep it straight. Very good. Keep it there. جويستيك حساس بشكل رهيب والله. Yeah, yes, very sensitive. Yeah. It's a relaxing weather. وبحكي البرج المراقب بحكي معه نطنشه مش عارف احكي امامي. Oh nice. This is the engine power, right? Yeah, exactly. And keep the plane down. Go to 2,500. Get down. Let's make it risky. It's up to you. Okay. But for landing, you don't need speed at all. ريسك. فول باور سبيد. كل مراقب عم يصيح علي. No, you cannot land with this speed. It's not possible. Then we're the one with the light, right? Yeah, with the lights. If you want to land now, cut the power down. You want to live, cut the power. Your co-pilot is stressed. He doesn't want to die. You're like today. I was supposed to forget the landing gear. Yeah, but it's the same anyway. You don't need landing gear with this speed. Okay, the guy is landing with speed 240. Yeah, it's too. The speed is too much. Okay, that's good. You can make it. Keep it up. Slightly up. Good. Perfect. Job is done. Brakes. Good. I thought this means good. This one save your life. Yes. This one, if you focus here, you focus. This one saved my life. هذا مش G&D stars earlier. Speed brakes only. Say Alhamdulillah. Let's do it. Captain Gangsta. Let's do it. متخيل عن التجربة مش هقدر احكي لك انها اكستريملي اميزنج لانه هي تراي انا ما بقدرش احكي لك شيء عن الموضوع عن جد الموضوع هذا I can't explain صراحة I cannot explain at all you have to try it تعرف شو عم بصير معك هون اجواء الطيران عن جد تعرفها انه كل شيء قدامك عن جد مدروس محسوب التكه الفلابس البريكس الثروتل عن جد انت يعني you feel you need to do something عن جد مرتب في اللعبة هاي او في التجربة هاي فعن جد تعالوا جربوها amazing رائع جدا perfect ف It's the A380 Emirates Experience. Thank you Emirates for this amazing experience, really. Thank you so much for this opportunity to explore ourselves, really, and talent of landing and taking off. Mr. Kevin, he was an amazing co-pilot, really. He told us exactly, he explained to us anyways how to fly the plane, all the details and all the information. So anything you want to say, Mr. Kevin? Oh, just thank you for Really? your amazing flight. Thank you so much. Have a good day. Thank you.
طبعا هذا بس تذكير جدا بسيط بالموضوع. الموقع تبع الاميريتس بده قدامكم هون تحت في الويب سايت، تلاقوه عندكم تحت اسفل الشاشه. بس تشيك الويب سايت شوفوا طبعا كل شيء محطوط على الانفورميشن كلها محطوطه جوا الويب سايت نفسه. اذا عندكم اي استفسار او اي شيء بتلاقوه جوا الويب سايت، فما في مشكله، كل شيء محلول. اوكي يا جماعه الخير، وصلنا حاليا لنهايه الفلوج تبعنا لليوم. بس حبيت اقول لكم اذا عجبكم الفيديو فيكم تعملوا طبعا سبسكرايب وشير ولايك، 3 سبسكرايب وشير ولايك. ادعموا القناه يعني، ادعموها عشان تطلع تنمو اكثر واكثر، تتطور اكثر واكثر، نعطيكم شغلات برضه بتحبوها اكثر واكثر. فيعني يس، وذاتس ات، يلا سلام.